We cannot go to the population, so we will draw a sample, then study it, and then estimate our facts about the population, correct? And from there, we are gonna conclude our study. So, what do we need here? We need to know how to analyze data. So, basically, there are two forms of analysis. Descriptive. So, we are familiar with descriptive analysis. What is this? This is basically describing the data. So, we have drawn the sample. So, we have data of the sample, right? So, the measures we use to describe the sample is called descriptive. So, what kind of descriptive statistics do we have? We have tabular representation. Like, we cannot just write down the data one after the other, right? Like, if we have height data, we have 150 height data, like height data 150 people. So, we cannot just keep on writing like 170, 162 and like that. We can tabulate it, form a good frequency distribution out of it, like 150 to 160, we have so many people. 160 to 170, we have so many people, and so on. Correct? So, what is that? We are making a table only, so that is tabulation of data. Say we have we have two types of table. One is univariate, one is bivariate. What is bivariate table? That is also called a contingency table. What is a bivariate table? Say we have height data here. So here there are two types of variables. So there are two variables concerned, and say we have 20 people here. So what is this 20 people? They have their heights between 150 to 160 centimeters and their weights between 40 to 50 kilograms. Right? So this is a bivariate table. So another form of representation would be diagrammatic representation. So what are the types of diagrams we have? One diagram we have is pie chart. Another diagram here we have is bar chart. Another one is histogram. With these two types of ones. And after that, what we can do? We can do measures of central tendency. What is measures of central tendency? Finding a mid value, a middlemost value. Okay. So, what are the types of central tendencies we have? Mean or average, whatever you call it. We have median, and we have a less important one, which is mode. Not that important in this scenario. And we have measures of dispersion. What are the measures of dispersions? We have range and we have standard deviation. Now let me explain each of these. So, for analyzing data, we need to understand what is data. So, data. What are the different types of data we have? Data. What is data? Factual or numerical information. Now let me ask you a question. If I ask you your grades in your previous exam, what will you say? A, B, C, D, something like that. Will you say 23? So there are types of data which will not yield a number, right? And there are types of data which will yield a number. Like if I ask you your weight, will you say A, B, C, D? You will say 40, 50, 60, whatever in kgs.
So the types of data which can yield a number is called the quantitative data, okay, and the types of data which cannot yield a number are called qualitative data. Okay. This was understood. Now quantitative data. If I ask you what is your family strength or how many people live in your house, will you say A, B, C, D something? Clearly quantitative data. So it's a number. Will you say 4.5? 2.3? So it can take only specific values. That type of data is called descriptive. And data which can take any value is called continuous data. Similarly, in qualitative data, we have two types of classification. One is nominal, where there is no sense of ordering, and one is ordinal, where there is a sense of ordering. Like if I ask you your grades, some will say A plus, some will say A, some will say B plus, some will say B, and so on. If I like mess this up, like I say I write A plus first, then B plus, then B, then A, will this make any sense? No. Why will I do it like this, right? There is a sense of ordering out there. So in these cases, this type of data is called ordinal data. But if I ask you your religions, then if I draw frequency distribution out of it, like X religion 20 people, Y religion 70 people, Z religion 30 people, like this. If I reverse this, like Y 70, X 20, Z 30, it is still making the same sense, right? There is no sense of ordering out here. So this kind of data is called understood? Now, Acha, tell me one thing. Here A plus say 20 people have got, A 30 people have got, and so on. Okay. Here also we are getting categories, correct? Here also we are getting categories. So in both cases, qualitative data is called categorical data. Understand? Now, for categorical data or qualitative data, can we measure the central tendency? Can we have an average? Like what will I ask? What is the average religion of this class? What is the average grade of this class? Won't make any sense, right? So for qualitative data, we can only do diagrammatic representations, tabular representations, that's it. We cannot do this, okay? So let's write here qualitative. But these now for quantitative data, we can do this, we can do a tabular representation like this, we can draw diagrams, we can find the average, we can find the median, we can find the mode, we can find the central tendency, dispersion. So this is applicable for all. 1, 2, 3. So this was understandable. Now, tell me one thing. Let's get into the diagrams. When will we use a pie chart? What is a pie chart? Say we have three categories: A 20, B 40, C 20. How will you draw a pie chart out of this? First we draw a circle 360 degree পুরোটা তার মধ্যে এটা 50% রয়েছে তো এটাকে 180 এরকম বসিয়ে দেব মানে basically what do? We find out the proportions. What is the total? Here 80, so we find the proportions. 20 by 80 is equal to 1 by 4, 40 by 80 is equal to half, 20 by 80 is equal to 1 by 4, and then we multiply that with whatever we want. 360 degree out here, so we multiply with 360 degree. Whenever we want percentage, we find the proportions and we multiply with 100. Same.
So here, but say if these were grades, A grade, B grade and C grade, okay, can you find an ordering out here? So if I like don't draw a pie chart, we just do our button. Now ordering clear. So for ordinal data, what is the kind of diagram we are going to use? Bar diagram. Understood? And for nominal data, pie chart. Now for discrete data, what is discrete data? Say we ask family size, some say 0, some say 1, some say 2, until say some say 10. Pretty much we have. So say 5 people say 7 people say 20 people say, and so on. Here also, if we draw a pie chart, no sense of ordering. But if we draw a bar diagram, there is sense of ordering. So this is also bar diagram. Except for continuous data. What is continuous data? Here there won't be any specific numbers, right? There will be ranges. Like what is, how does continuous data look like? Continuous data looks like this. There are 20 people in the range of 150 to 160. We don't know how much there are, right? This is continuous data. 160 to 170. We don't know the 35 people. We don't know what these 35 people are. We know they lie in this range. This is called continuous. So here we cannot have these gaps, right? We cannot have these gaps. So here we need a histogram. Understand? This much is understandable. So for diagrammatic representation, it's clear. When are we using what? I'll write one. We'll meet out here again. For pie chart, we use nominal data. Where there is no ordering. Bar diagram, we use ordinal, and we use for discrete. And for histogram, we use continuous data. Now, let's get in the quantitative data analysis of central tendency, mean or average. Everyone knows what it is, correct? I'll write down a data for you. You guys find out the average. Average is everyone. Find the average. পরীক্ষা করতে দেবে মন থেকে মানে যা খুশি আসতে পারে, কোনো এরকম ভালো নাম্বার আসবে এরকম কিছু গ্যারান্টি দিতে পারছি না, যা খুশি আসুক। ঠিক আছে, কি করলি সব করা যোগ করা হলো নাকি? হোয়াট কুড হ্যাভ ইউ ডান? দেখি এক কতবার আছে? একবার আছে। দুই কতবার আছে? সরি, এক দুইবার আছে। দুই কতবার পাওয়া গেল?
2 3 4 কারেক্ট 3 কতবার পাওয়া গেছে দুবার 4 কতবার পাওয়া গেছে দুবার 5 কতবার পাওয়া গেছে 2 3 4 5 5 বার পাওয়া গেছে 6 1 2 দুবার 7 কতবার পাওয়া গেছে দুবার 8 কতবার পাওয়া গেছে একবার আমরা কি করেছি বেসিক্যালি 5 প্লাস 5 প্লাস 2 এরকম করে গেছি তো হ্যাঁ 5 কতবার যোগ করেছি দুবার যোগ করেছি সেটাকে মানে 5 বার যোগ করেছি টোটাল এখানে মাল্টিপ্লাই করলেও হতো ওই জন্যই ফ্রিকোয়েন্সি কামস ইনটু প্লে তো আমাদের মিনের ফর্মুলা কি এসে দাঁড়ায় xi ইনটু fi ডিভাইডেড বাই সামেশন এটাই তো বোঝা গেছে কেন ইউজ করা হয় মুখস্থ করতে হয় না এটা বুঝলি এবং থার্ড ইয়ারে তোদের এগুলো করতে দেবে পরীক্ষায় আসে বোঝা গেছে ধর আমার হাতে এরকম একটা এলো 150 to 160 160 to 170 170 to 180 ঠিক আছে তিনটে বেশি দিলাম 20 40 20 কি করবে এবার করেছিস এগুলো ছোটবেলায় সবাই করেছে What are you supposed to do out here? Correct? You know, everyone knows. Now, what are we doing out here? We are finding the middlemost value out here and assuming every 20 values. We are assuming that every 20 values has the same value. Like if it is 155, we assume that every 20, all of the 20 values have the same value 150. For you. Then we do the total. Correct? Achha, tell me one thing. এবার 170 and above. Now what? No. In this case, we do not know the upper end. So here, we are going to use this median. Simple. It's going to be used somewhere, right? It's going to be used here, in this case, right? And another case. Say these are the family sizes we have got. A guy has told our family size is 1 or 40. One guy has told. What will the average be out here? 83 plus 40, which will be 123 by 21. So what will the total be? Way more than what we have expected. Correct? So why is this? Because this is affecting the data. This is called an outlier. In this case also, what we should have used? Median. Correct. Let me explain. 2, 4, 6, 8, 10. What is the average? 6. 24. Should 24 be the average out here or representative value out here? No. Here, median. So median is not affected by outliers and can be used in open class intervals. So that is why median came into play. Else, why would we have brought in median? There was been already. These are the reasons. Okay. Mode is not that important. We are just like what is mode? The one which has the highest frequency. So we just want to know. If we want to know which one has the highest frequency, then we find mode. Else we do. Okay. Now, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 6, 9, 10. 1, 4, 6, 8, 10. Find the average. Find the median. All 6. মোড কিছু নাই, মোড হবে না, মোড তো নাই, মোড তো ফ্রিকোয়েন্সি ছাড়া মোড হবেই না।
মিন অ্যাভারেজ বের কর, এই তিনটে আলাদা করে অ্যাভারেজ, ফাইন্ড অ্যাভারেজ হিয়ার, অ্যাভারেজ সবকটাই 6 আসবে, সব 6 আসবে, সবকটাই 6 আসবে, সব 6, সব 6 কেন হবে? আচ্ছা ওটা তাহলে 11 করে দে, 11 করে থাক। So what did you understand out here? That the central value is not enough for describing a data set. Why? Because the gaps are different. Correct? So one measure of measuring these gaps is finding the highest minus the lowest. That is called range. Range is equal to highest minus lowest, 10 minus 2, 8 out here, 10 minus 2, 8 out here, 11 minus 1, 10 out here. So range is different. Another method, standard deviation. What is standard deviation? It is basically variance. We find the variance first and then we take the square. What is variance? 1 by n summation xi minus x bar whole square. You all know. And whenever we have frequency, it will become like this. Summation fi, summation xi minus x bar square. Cool. Now what do we do? Why are we doing this? Say we want to find this gap. 1 minus 6 minus 5, 4 minus 6, how much? Minus 2, 6 minus 6, 0, 8 minus 6, 2, 11 minus 6, plus 5. If we add this, it will be 0. Okay. So what we need to get rid of the negatives. That is why we are taking square. So variance, and after that, if we had variance, why did we make SD? Just a square root of it. Because of the unit. Say this is money, rupees. Okay. What will be the rupees unit out here? Rupees square. So how will you explain someone that this thing has variance of something rupees square? Not making much sense. So we scale it down by making this. Understood? Understood? Yes. The most important part is, this is theoretical. All that I taught is theoretical. I just wanted you to be on the same page. Today we will learn how to do this on Excel. এখানে কে কে এক্সেল এর সাথে ফ্যামিলিয়ার নয়? Familiar with Excel? And not at all. So বাকি 3 of you are used to this, মানে seen this, use this sometime in your life, ever? এরকম না, ঠিক আছে, একটু সর্বাবো ডেটাটা দিয়ে দিই, তারপর তোদেরকে দিয়েই করাবো, কোনো চাপ নেই। ঠিক আছে, পাওয়ার সরি, তার জন্য
ইন্টু 10 করে দে। এবার ক্যাটেগরিক্যাল ডেটা দিই। সবাইকে বুঝবে একটা দিয়ে দিলাম। যা আরে ঠিক আছে, অন্য একজন যাও, ওদিন গেলাম। আরে তো আমি বলে দেবো, শিট টু ফেল, তুই নিজের দিকে একটা করে কপি করে নে তোরা। শিট টু ফেল, শিট টুতে তোর এখানে তোর জিনিসগুলো থাকবে, ঠিক আছে? শিট ওয়ানে যা, কোনটা কপি করবি, যে কোনো একটা করে এক্সেল শিটের মধ্যে একটা থেকে একটা কপি কর। এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ এতে ক্লিক কর, কপি কর, কপি কর, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল টিপে ধরে থেকে সি। ওকে করো, ঠিক আছে, যা পেস্ট কর শিট টু থেকে, একটা ঘর ছেড়ে পেস্ট কর, একটা ঘর ছেড়ে পেস্ট কর। হ্যাঁ বিতে ক্লিক, এবার পেস্ট কর, কন্ট্রোল ভি হতো, ভি ভি ভি, ঠিক আছে, এসে গেছে। আর একটা ক্যাটাগরিক্যাল কপি কর, যে কোনো একটা ক্যাটাগরিক্যাল কপি করে নে। যে কোনো একটা ক্যাটাগরিক্যাল কপি করে নে, ক্যাটাগরিক্যাল যে কোনো একটা কপি কর। এই এফ এর উপর ক্লিক করতে, এফ এর উপর ক্লিক করতে হয়, হ্যাঁ কপি করে নে। ঠিক আছে, হ্যাঁ পেস্ট কর, সেভ, ক্লিক কর, পেস্ট কর, এসে গেছে, কোনো সমস্যা নেই। এখানে সিরিয়াল নাম্বার দিই, সিরিয়াল নাম্বার দিই, সিরিয়াল নাম্বার কতটা, এস এল নাম্বার বা এস কিছু একটা ছোটখাটো, এস এল ব্যাস, এন্টার মার, 1 দে, এন্টার দে, 2 দে, এবার এই দুটোকে সিলেক্ট কর। হ্যাঁ এই যে সেই দুটোকে 1 আর 2 কে খালি সিলেক্ট কর, নট লাইক দিস। হ্যাঁ 1 আর 2 কে সিলেক্ট কর, হ্যাঁ এখানে ডবল ক্লিক কর, ডবল, এই যে এই পয়েন্টটাতে এসে ডবল ক্লিক কর, কাট, ঠিক আছে, আন্ডারস্টুড? এটা তৈরি হলো। এবার এখান থেকে কি করতে পারি আমরা, প্রথমে ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা দেখা যাক।
ক্যাটেগরিক্যাল ডেটা কি করা যায়, ট্যাবুলার রিপ্রেজেন্টেশন করা যায়। দেখ লিখে দিয়েছিলাম, খাতাটা ফোন বন্ধ করে বসে আছে। আগে ট্যাবুলার রিপ্রেজেন্টেশন কোয়ালিটেটিভ আর কোয়ান্টিটেটিভ দুজনের করা যায়, তাহলে কোয়ালিটেটিভের একটু ট্যাবুলার রিপ্রেজেন্টেশন করা যায়। ঠিক আছে, এখানে এটা কোথাও ক্লিক, হ্যাঁ ইনসার্ট, আরে এরকম না, মানে নর্মাল ক্লিক করে, এটা তো ভেতরে কার্সার ঢুকে গেছে, নর্মাল ক্লিক করে, অন্য কোথাও ক্লিক কর, হ্যাঁ পিভট টেবিল, পিভট টেবিল, ঠিক আছে, পুরোটা এখান থেকে এতটা সিলেক্ট করে, যতটা আছে সব সিলেক্ট করে, হ্যাঁ একদম, ব্যাস ছেড়ে দেবে, ওকে করে দেবে। ঠিক আছে, এই সিরিয়াল নাম্বারটাকে ভ্যালুজে নিয়ে, হ্যাঁ এটাকে ড্র্যাগ করে নিয়ে ভ্যালুজ 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 ভ্যালুজ, ঠিক আছে। এবার আমাদের এই ভেরিয়েবলটা কি কোথায় রয়েছে, কিউতে রয়েছে, নিয়ে ড্র্যাগ করে এখানে ক্লিক হিয়ার, value field settings, make this count, okay. Yes, how many q do we have, 6, how many do we have, so univariate table is understandable, this one for qualitative data is understandable, right? Univariate table how you will know how to do, correct? আরেকজন তুই তোর শীটে আর নতুন শীট খুলেন, এটা তো ঠিক আছে। এবার শীট 1 থেকে নিয়ে অন্য কিছু একটা নিয়ে নেবো, এক্স নিয়ে যদি এটা অন্য কিছু নিয়ে, যেটা ইচ্ছা হচ্ছে তোমার, শীট 3 দিয়ে ফেল, একটা গ্যাপ রেখে, আচ্ছা স্টেপস গুলো লিখে রাখলে বোধহয় পরে ভুলে যেতি না, কি কপি হলো এটা, কি কপি করেছিস, কোন এটা কপি করেছিস, তো কন্ট্রোল সি কর, ওইদিকে যা, ফর্মুলা দেওয়া ছিল বলে প্রবলেম দেখাচ্ছে, পেস্ট কর, হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে এখানে ক্লিক কর, হ্যাঁ পেস্ট কর, হ্যাঁ এখানে ক্লিক কর, হ্যাঁ ভ্যালুজ, ওকে। একটা ক্যাটাগরি কর, পেস্ট, সিরিয়াল নাম্বার, আরে স্টেপস গুলো লিখে নিলে একটু হতো না, কারণ পরে তো ভুলে যাবি। 1 2 ব্যাস 2, দুটোকে সিলেক্ট কর, এবার বাইরে বাইরে দিয়ে সিলেক্ট কর, হ্যাঁ 1 আর 2টা সিলেক্ট কর, হ্যাঁ এখানে ডাবল ক্লিক, হ্যাঁ ওকে। এবার ও প্রথমে কি কোনটা করেছে, ক্যাটাগরিক্যালটা করে নিচ্ছে, তো তুইও করে ইনসার্ট, এই পাশে, হ্যাঁ পিভট টেবিল, পুরোটা একদম সিরিয়াল নাম্বার থেকে কিওয়ার্ড, সিরিয়াল নাম্বারটা ভ্যালুতে যাবে, ওকে ক্লিক কর একবার, ভ্যালু ফিল সেটিংস, কাউন্ট, ওকে। এবার কিউ কে নিয়ে রোতে, আন্ডারস্টুড,
একটা নতুন শিট খুলে নে, শিট 1 থেকে নিয়ে আয়, আর এই কিউ বাদে অন্য যে কোনো একটা নিয়ে, দুজনেই কিউ নিয়েছে, এটাই দেখলাম। হ্যাঁ, একটা ছেড়ে এসে গেছে। আর এখান থেকে আরেকটা কোনো ইয়ার ডেটা তুলে নে, এই যে তোর এটা তুলে নে, কিছু একটা তুলে নে, যে কোনো একটা। তাকে বেশ করে ওখানে সিরিয়াল নাম্বার বানা। ভ্যালুস আন্ডারস্টুড, সিরিয়াল নাম্বার বানিয়ে নিয়ে ওর একটা হেডিং দেওয়া 111, সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে ভেরিয়েবলের নাম তো দিতে হবে। সিলেক্ট কর দুটো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যান্সেল ক্যান্সেল, এমনি সিলেক্ট কর। না 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 না, এরাও না, কন্ট্রোল জেড, কন্ট্রোল জেড, যখনই কিছু ভুলে যাবে কন্ট্রোল জেড করবে, কন্ট্রোল টিপে Z1। হ্যাঁ, এমনি শিফট টিপে না দিলে না, শিফট টিপে নিচের অ্যারোটা দিলেও তো হয়। শিফট শিফটার শিফট শিফট, হ্যাঁ হয়ে গেল। নিচে ডাবল ক্লিক করা হলো, হ্যাঁ ডাবল ক্লিক, আচ্ছা ঠিক আছে, ড্র্যাগ করলেও করতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। অনেক লম্বা যখন হয় না তখন ডবল ক্লিক করাটা ইজি, এবং সেটা হবে। তো কর দেখি, মানে ইনসার্ট পিভট টেবিল, পুরো সিলেক্ট, হ্যাঁ ওকে, সিরিয়াল নাম্বার গোস টু ভ্যালুস, আর এর কলামটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে এসে রোজে বা কলামেও ঢুকিয়ে দিতে পারিস, যা খুশি তোর যেটা ইচ্ছা হচ্ছে। ব্যাস নিচে যা একবার, এবার সামটাকে কি করতে বলেছিলাম আমি, একটা সেট খুলে নিস, এখানে এখানে খুলে শিট 1 থেকে কপি কর, এখানে সিরিয়াল নাম্বার বানাবি, পরে বানাবি, আগে তুই শিট 1 থেকে কপি কর, এটা তুলে নে, তুলে নে, কন্ট্রোল সি কর, বোঝা যাচ্ছে তো কি করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে। কন্ট্রোল সি কপি, কন্ট্রোল ধরে থেকে সি, হয়নি, একটা ধরে থাক, একটা ধরে থাক, কন্ট্রোলটা ধরে থাক, ধরে সিটা মার, এই তো হয়ে গেছে। তাই একটা ছেড়ে কর, ওটা ওটা ক্লিক করো, ওটা ক্লিক করো, ওটা ক্লিক কর, এটা এটা ক্লিক কর, ভ্যালু সেভ, এটা কিছু তুলে নে, ক্যাটাগরিক্যাল এফেক্টটা তুলে নে, এইচে ক্লিক করতে হতো, মানে কলাম হেডিং এ ক্লিক করতে হতো, উপরে এইচটা দেখতে পাচ্ছিস, এই যে, হ্যাঁ এবার এবার আবার কন্ট্রোল সি কর, নিয়ে চলে আসা, বসিয়ে নে, হ্যাঁ বসিয়ে নে, কন্ট্রোল ভি কর, সিরিয়াল নাম্বার বানা, এটা কিছু করতেই হবে, সিরিয়াল নাম্বার বানাতে এসে গেছে, হ্যাঁ সিরিয়াল নাম্বার যেরকম জাদু লিখতে দিয়েছিস, এবার এন্টার মার, নিচে যা, হ্যাঁ 1 এন্টার, এন্টার এন্টার ব্যাকাটে এন্টার, হ্যাঁ 2, ব্যাস এন্টার, ইয়ে কি বলে, এবার দুটোকে সিলেক্ট কর, 1 আর 2, 1 এর উপর ক্লিক কর, 1 এর উপর, হ্যাঁ 1 এর উপরে ক্লিক করছি,
select করুন, হ্যাঁ, double click here, double click here, not there, double click here, here in the lowermost right corner. I'll show you. দেখতে পাচ্ছিস কিছু অন্য হয়েছে শিফট ট্যাপ, শিফট এইটা, ঠিক আছে, এইখানটায় এরকম কি হচ্ছে, কপি হয়েছে, ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে না সাইডটা দিয়ে, বাট এখানে একটা কালো রঙের যাক, দাঁড়া আমি একবার রেস্ট করে দিচ্ছি। এটাই তোরটা না? ওয়ান টু যায়নি, ওয়ান এন্টার, টু এন্টার হয়ে গেল, দেখতেই পাচ্ছি। এটাও শিফট, ঠিক আছে, শিফট আমরা সিলেক্ট করা যায়। এই যে এখানে দেখ প্লাসটা এরকম প্লাস হলো, দেখতে পাচ্ছিস, ডাবল ক্লিক, ওকে। এবার একটা কথা ক্লিক কর, পিভট টেবিল সিলেক্ট কর, একটা জায়গায় ক্লিক কর, ইনসার্ট পিভট টেবিল, পিভট টেবিল, একদম টেবিল, হ্যাঁ এমনি সিলেক্ট করে নিয়েছি, ওকে কর। এসএল যাবে ভ্যালুসে, এসএল কে ড্র্যাগ করে ভ্যালুসে নিয়ে, ড্র্যাগ করে নিয়ে, একটু বেশি, ঠিক আছে, এখানে ক্লিক কর, হ্যাঁ কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে, এবার আস্তে করে ড্র্যাগ কর, কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে। এস কে কোথাও একটা ঢুকিয়ে দে, এস কে সিরিয়াল নাম্বার তো এসে গেছে অলরেডি, আর এস কে তো রো বা কলাম কোথাও একটা ঢুকিয়ে দে, কলামে ঢোকাতে পারছি, একটা ভ্যালু ফিল সেটিংসটাকে ঠিক কর, সরি হ্যাঁ আগে এটা ওকে করে নে, আগে এটা ওকে করে নে, হ্যাঁ এস কে নিয়ে, হ্যাঁ চলে এসছে না, এটা হয়েছে। এবার দাঁড়া তুই বস, এবার উল্টো উল্টো অর্ডারে করবো। আচ্ছা এবার আমরা ক্যাটেগরিক্যাল ডেটার ইউনিভেরিয়েটটা শিখলাম, ঠিক আছে, কোয়ান্টিটেটিভেরটা কর, সেম জিনিস, সেম এখানে একটা ক্লিক কর, এখানে কোথাটা ক্লিক কর, ইনসার্ট পিভটটা, পিভট টেবিল, পিভট টেবিল, পিভট টেবিল, দাঁড়া এখন আসেনি, ওটা সেবার নিয়ে নিয়েছিল, এবার নেয়নি, কি করা যাবে, তিনটা সিলেক্ট কর, এসএল থেকে শুরু কর, টিপে ধরে এইখানে অব্দি নিয়ে, একটা এই পাশে এসএল থেকে, হ্যাঁ ক্লিক কর, হ্যাঁ ব্যাস ছেড়ে দে, ওকে, ঠিক আছে, এসএল যাবে ভ্যালুসে, এবার এস নেব, এবার আমরা এটাকে নেব, সামটা কর কাউন্ট, পাওয়া গেছে, একটু বড় দেখতে, রাইট ক্লিক কর এখানে, এখানে এখানে দেখো, এখানে কিছু এখানে রাইট ক্লিক কর, হিয়ার হয়ে গেছে, প্রত্যেকে কর, এই এই প্রজেক্টটাতে এই মাসে হ্যালো ল্যাপটপ আছে বলে
তোরা যে কিছু করবি এটাই আমরা এক্সপেক্ট করি না আর কি। ওপরে যা, অন্তত আগের যে তিনটে ব্যাচ এটা কিছু করেনি আর কি। ওপরে স্ক্রল কর, স্ক্রল কর। হ্যাঁ, হয়ে গেছে ক্লাস? এটা তো ক্লিক কর, র্যান্ডম কোথাটা ক্লিক কর, একটু ওইদিকে একটু গ্যাপ রাখ বাবা, দেখা যাবে না। এবার ইনসার্ট কর, ওই দেখছি পুরো সিলেক্ট হবে। ওকে, আচ্ছা এটার সঙ্গে ওভারল্যাপ হচ্ছে, একটু সাইডে একটু দূরে গিয়ে কর, একটু দূরে কোথাও একটা কর। এবার কর, আগে পিভট টেবিলটাকে সিলেক্ট করতে হবে, আগে দূরে কোথাও একটা সিলেক্ট কর। Now go to pivot table. Now select the range. Done. Okay. Serial number goes to values. Here Z goes to row or column, whatever you write. Change that to sum. Change that to count. Okay. Wherever you have selected, that table is there only. Click here. Click here. Right click. Right click. Right click. অন্য সাইডে ক্লিকটা, যেটা ক্লিক করছিলি তার অন্য ক্লিকটা। হ্যাঁ, understood? এটা হয়ে যাওয়ার পর বাইভেরিয়েট টেবিল দেখিয়ে দেবো আজকে, আর ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রামটা অবধি আজকে করিয়ে দেবো, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি পরে। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বেশিক্ষণ লাগে না পড়াতে। হ্যাঁ, ক্লিক হিয়ার, ইনসার্ট পিভট টেবিল পুরোটা, বাস। সিরিয়াল নাম্বার আর ওয়াই, sum goes to count, value field settings, group, right click, group. আচ্ছা ইউ সি ওয়ান থিং, বাইটা দেয়া রয়েছে, মানে গ্যাপটা ওরা বলে দিচ্ছে, এটা চাইলে কাস্টমাইজও করতে হবে, নিজের মতো চেঞ্জও করতে হবে। এটা চেঞ্জ কর, রাইট সাইডটা কর, সিলেক্ট করেছিস কেন? এবার ঠিক আছে, বাইটাই তো পাল্টে দে, 1000 দেওয়া রয়েছে ওটা তুই 500 করে দে। So we can customize the way we want. Okay? আর যা এরপরের জন্য তো শীট 2 ছিল, এইসব জায়গায় সিলেক্ট কর, ইউজ পিভট টেবিল। আগে পিভট টেবিলটা সিলেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, আগে এটা বাইরে, আগে এখানে কোথাও সিলেক্ট কর, জায়গাটা নিয়ে নে, যেখানে তুই পিভট টেবিলটা চাস আগে সেই জায়গাটা সিলেক্ট করবি, তারপর গো টু পিভট টেবিল। আন্ডারস্টুড? নাও সিলেক্ট দ্য রেঞ্জ where we have the data. Understood? Done. Okay. Serial number goes to values. এখানে তুই y টা নে, x টা নেবে, ঠিক আছে? সামটা পাল্টে ইয়ে করে দে, ঠিক আছে? কেটে দে। হ্যাঁ, এবার এখানে ক্লিক কর, গ্রুপ 10-এর গ্যাপ দিচ্ছে, তোর না ভালো লাগলে পাল্টাও দিতে পারিস, যা ইচ্ছা দিতে পারিস, 7, 6, যা ইচ্ছা করবি, ঠিক আছে?
আচ্ছা এবার দাঁড়াতে বস, আরেকটা জায়গায় ক্লিক কর, ইনসার্ট পিভট টেবিল। এবার এবার ওই রেঞ্জটা পুরোটা সিলেক্ট কর। ওকে, ঠিক আছে। সিরিয়াল নাম্বারকে ভ্যালুজ দেবে, এক্স কে রোতে দে, কিউ কে কলামে দে, বা এক্স কে যেখানে খুশি দে, যেখানে খুশি দে। এক্স কে এখানে দেয়, কিউ কে নিচে দেয়, রো লেভেল। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা সামটাকে কাউন্ট কর। বাই ভেরিয়েট টেবিল রেডি, ঠিক আছে। আর দেখ ইনস্ট্যান্টলি ও ইয়েও করে দিয়েছে, কি বলে গ্রুপিংও করে দিয়েছে, গ্রুপিংটা চেঞ্জও করতে পারি আমরা। কি করে চেঞ্জ করতে, রাইট ক্লিক কর, এখানে রাইট ক্লিক কর, গ্রুপে যা, গ্রুপে যা, পাল্টা দে, 10টাকে তোর 6 7 যা ইচ্ছা দে। পসিবল, আন্ডারস্টুড। আরেকটা জিনিস দেখ, এটাকে সিলেক্ট কর, এই পুরো টেবিলটা সিলেক্ট কর, বাইরেটা নয়, জাস্ট ইউ আর ফিক্সড। হ্যাঁ ব্যাস, অল্ট টিপে ধরে F1 টেপ, অল্ট কোনটা, অল্ট টিপে ধরে F1 টেপ, F1 F1। রেডিমেড গ্রাফ, আচ্ছা এটা ধরা আমাদের নমিনাল ডেটা, এখানে তো কিছু ডিফাইন করিনি, যখন ডেটা তুই বুঝতে পারবি তখন। তো আমি কি করব, রাইট ক্লিক কর, না কিছু কর, রাইট ক্লিক কর, ডু রাইট ক্লিক, রাইট ক্লিক, হ্যাঁ, চেঞ্জ চার্ট টাইপ, একদম, ওকে, যা পরের দিন যা। তাহলে একজন এসে, সে আছে আছে, সে ওদেরকে অ্যানালিসিস করায় কি করে সেটা দেখাচ্ছে। বাইভেরিয়েট টেবিলটা বানা, আর ইয়েটা কর, আগে একটা জায়গা সিলেক্ট করে, একটা জায়গা সিলেক্ট করে নে, হ্যাঁ ঠিক আছে, পিভট টেবিল, পিভট টেবিল কর, সিলেক্ট করে ওটা একটা, হ্যাঁ ওকে, একটু দূরে দূরে কর, একটু দূরে সিলেক্ট কর, একটু দূরে কর, একটা, হ্যাঁ ব্যাস, বল, জিজ্ঞেস বললি, ও তুই কিছু বললি কি, ও আচ্ছা, তাহলে কর, একটা স্ক্রোল করা যায় জানিস, ওই যে নিচে ওটা সিরিয়াল নাম্বারকে একদিকে ঢুকিয়ে দে, ওয়াই একটা দেখ, ইউ একটা দেখ, সামটা হবে কাউন্ট, ঠিক আছে। আরেকটা এদিকে আয়, এদিকে নিয়ে এইটুকু সিলেক্ট কর, অল্ট F1, ডায়াগ্রাম পেয়ে গেছে, এটা কেটে দে, এটা কেটে দে, ডায়াগ্রাম, হ্যাঁ কেটে দে, এই ডায়াগ্রাম ভালো লাগছে না, রাইট ক্লিক কর, চেঞ্জ চার্ট টাইপ, দে পাই চার্ট যা ইচ্ছা দিয়ে, তো যা ইচ্ছা তোর যেটা ঠিক লাগে, প্রেজেন্টেশন এডিশন, এমনি যা ইচ্ছা তোর করতেই পারিস, যা পরের জন্য।
এবার লাস্টে যে দুটো বাইভেরিয়েটের ওরকম ডায়াগ্রাম হয় না, সেটা আমি বোঝাচ্ছি, লাস্টে ওটুকুনি পুড়িয়ে থেকে ছেড়ে দেবো। তাহলে আজকে খালি এইটুকুনি কর, তারপরে ওটা পুড়িয়ে দিই, তারপরে ছেড়ে দেবো। ওরকম বাইভেরিয়েটের ওই রকম ডায়াগ্রাম হয় না, বাইভেরিয়েট হয় ক্লাস্টার ডায়াগ্রাম। বাইভেরিয়েটে একটা কেসে হয় ওরকম, এবার সেটা আমি তোকে বলছি। আর হিস্টোগ্রামও আজকে আঁকা দেখাবো, হিস্টোগ্রাম পরের দিন, মানে ইটস লং প্রসেস। हाँ हाँ सीरियल नंबर के वैल्यू से दे সামটা করে দি কাউন্ট ওকে ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে তো ফাঁকাগুলো মানে বেসিক্যালি জিরো তো মানে এই ওয়ান এই মানে এই দিস রেঞ্জের মধ্যে কতগুলো ই রয়েছে বোঝা যাচ্ছে তো আর ডায়াগ্রামটা করে নে তুই তারপরে করে নে তারপর একটা করে জিনিস বলে দিই তারপর আজকে ক্লাস হ্যাঁ এটাতে এটাই করা হুম যা স্ক্রোল করতে হতে হবে আগে স্ক্রোল করে শিফট টিপে নিচে whatever ব্যাস alt F1 alt F1 কেটে দে ওটা এটাকে এরকমই ছেড়ে দে এটাকে এরকম ভালো লাগতে পারে মানে অ্যাকচুয়ালি জানি না কি ডেটা আরেকজন তুলে না শিট সাইজ কমপ্লিটেড একটা এমনি কোথাও একটা সিলেক্ট কর হ্যাঁ ওটা সিলেক্ট করে ওখানে হলে হবে ইনসার্ট পিভট টেবিল পুরোটা সিলেক্ট করে এসএল থেকে এ অবধি এসএল থেকে এ অবধি হ্যাঁ ক্লিক কর just click on SL and yes keep on dragging not here one here on this side yes done just do okay SL number goes to values here over there here SL number goes to values A goes to row levels S to columns কেটে দে এবার একটা সামটাকে ইয়ে কর কাউন্ট কর কেটে দে দাঁড়া যাবেও তো না কি করি বলতো এটা তো চলে গেছে ঠিক আছে আর এই জায়গাটাতে এটা এইটি থেকে সিলেক্ট করে অল্ট F1 টিপে না তোর এসে যাবে এটা ডায়াগ্রাম সেভেন অব্দি হ্যাঁ অল্ট F1 অল্ট ধরে থেকে F1 অল্ট F1 এসে গেছে বোঝা গেছে দেখ এবার একটা থিওরিটিক্যাল পার্ট করে দিই পড়িয়ে কাটিয়ে দিই এটা তুই পাই করে দেখে পাই করে দেখতে ইচ্ছা হয় চল ওকে তো বোঝা গেছে এটা করতে হয় কি করে বার ডায়াগ্রাম ইজ অফ টু টাইপস কি আচ্ছা পেন এলি আচ্ছা আমাকে তো আছে wait bar diagram is of two types one is univariate the normal which we use another one is bivariate what is bivariate bar diagram when do we use it say
Hmm. A particular disease X, we are measuring how much it was on 2021 and 2022. Okay. We are going to measure. So what are we doing? Say number of victims we have from X district, from Y district, and from Z district. Here we can plot like this. Or we can plot like this. মানে ওই আর কি বুঝতেই পারছি বিশাল বড় হবে দুটো আলাদা আলাদা নাম আমরা দেখতেই পাচ্ছি দুটো আলাদা আলাদা বার ডায়াগ্রাম তাই দেখতেই পাচ্ছি স্ট্যাক বা কলাম হয় পেয়ার্ড কলাম হয় বা ক্লাস্টার্ড কলাম হয় মানে আপনি ইউজটা কি পার্থক্যটা কি why are we using it ক্লাস্টারিং করলে কি ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমি একবারে চোখে দেখে এই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছি সেটা এখানে পাচ্ছি এখানে একবারে চোখে দেখে ডিফারেন্সটা বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না এখানে প্লাস পয়েন্টটা কি দুটো একসঙ্গে টোটালটা বোঝা যাচ্ছে এখানে টোটাল বোঝা যাচ্ছে না করতে হবে তাই না এবার whenever you need that you use it but this is not bivariate data this is not bivariate data this is kind of time series data আর কি বলতে পারিস তো এই আর বাইভেরিয়েট ডেটা যেটা ধর আমরা এই রকম বানাচ্ছি যে ধর 150 থেকে 160 160 থেকে 170 এরকম একটা বানালাম এটা কি করে প্লট হবে এটা প্লট করতে গেলে তো আমাকে ধর এরকম ইন্টারভাল করে করে এখানে 150 এলো এখানে 160 এলো এখানে 170 এলো তো 150 থেকে 160 এর মধ্যে 155 এই রেঞ্জ এখানে 20 পয়েন্টে একটা ইয়ে করবো তারপরে ওর সঙ্গে 40 থেকে 50 তার জন্য এখানে 20 পয়েন্টে ইয়ে করবো এরকম করে করে একটা ক্লাস্টারিং তৈরি হবে বুঝেছো তো সেই অ্যানালিসিস তো আমাদের প্রয়োজন নেই করতে করে লাভ নেই এটাকে বলে ক্লাস্টার ডায়াগ্রাম স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম ঠিক আছে স্ক্যাটার প্লট আমাদের সিলেবাসে নাই স্ক্যাটার প্লট শিখবি যখন তোরা রিগ্রেশন শিখবি আন্ডারস্টুড এই স্ক্যাটার প্লটটা যখন হয়ে গেল এবার আমরা এখান দিয়ে ডিস্টেন্স গুলো মেপে সেটা মিনিমাইজ করি সেটা রিগ্রেশন তো বার ডায়াগ্রাম বোঝা গেছে কখন কোনটা ইউজ হতে বোঝা গেছে আর যদি এমনি শুধু টাইম সিরিজ ডেটা দেয় যেটা ইউজুয়ালি আমরা কোনোদিনও স্টাডি করি না এখানে যদি দেয় তখন আমরা কি ডায়াগ্রাম ইউজ করি বলতে লাইন ডায়াগ্রাম কেন একটা ডিরেকশন দেখতে পাওয়া যায় 2019 সালে কত ছিল 2020 সালে কত ছিল 21 সালে কত ছিল 22 সালে কত ছিল এই ট্রেন্ডটা চোখে দেখতে পাবো